why don't we change the modus operandi? We've understood that Museveni cannot be pushed out of power by, playing the right way. How about we do what he did in 1988? How about we do the wrong thing? That's what they're saying, basically. Yeah, abantu bagamba ekyo. And I saw them. Lwaki Bobi Wine takkiriza mu nkola eno? Well, I understand it. Agamba mbategeera bulungi. I understand the frustration. Ntegeera okwekyabwa kwe balina. I understand the anger. Obusungu obwo. I understand the sense of hopelessness. Okuggwamu essuubi byonna bitegeera. But the duty of a leader is to see a way. Wow. But the duty of a leader. Naye omulimu gw'omukulembeze kwe kulaba ekkubo. Go that way. Akwate eryo ekkubo. And show that way to ate era alaga eryo ekkubo eri abantu abalala. Other people. I've taken time to study all the pathways of change. Ntutte akadde okusoma amakubo gonna agayisibwamu okukyusa obuyinza. And like I spoke yesterday, violence is one of them. Agamba nga bwe nayogedde eggulo. Effujjo ebikolwa eby'okutta abantu lyerimu ku ddyo. But we rejected violence because violence only creates a vicious circle of violence. Naye twagaana enkola eyo kubanga enkola eno ezaala okuddiŋŋana okw'ebikolwa eby'okutta abantu. Creates a sense of entitlement. N'abantu okubeera n'ekkatala munda mu bo. It disempowers the people even further. And kijjawo obuyinza mu bantu ate nga ffe tugamba nti yet we say people power is our power. Nga tugamba nti amaanyi g'abantu ge maanyi gaffe. Disempowers people and empowers the gun. Nti kijja amaanyi ku bantu ne kiwa amaanyi emmundu. Our effort is to disempower the gun and put that power in the ballot. Enteekateeka zaffe kwe kujja amaanyi mu mmundu tuteeke amaanyi ago mu kalulu. To say that to change power, never again shall we need to use violence. Okulaba nti mu kukyusa obuyinza tewaliba mulundi gwonna mulala gwe tuteekeddwa okubeera nga tuyiwa omusaayi. Violence is the easiest way. Agamba nti ebintu by'okuyiwa omusaayi bye bikyasinza okubeera ebyangu. And most practical way. Ate era ekintu ky'osobola okugamba omuntu n'akiraba nga kye kyetaagisa okukolebwa kyangu nnyo genda ottoono aveewo. But naye we don't want just quick fixes. Tetwagala kukola kantu nga kanogera eddagala ekintu mu bwangu nnyo nga katereza mbeera emu yokka quick fix. Gamba kano ono tumugjeewo naye nga tekagjeewo kizibu ddala. We want to fix this once. Twagala kutereeza mbeera eno omulundi gumu and for all. Ate era lubeerera. And it has been done in the ate era kikoleddwako emabega in many other countries. Mu mawanga amalala mangi nnyo. Like it can be done in Uganda. Kisobola okukolebwa e Uganda. We choose non-violence. Tusalawo okubeera nga tuyita mu nkola ey'obutayiwa musaayi. Choose democracy. N'enfuga ya democracy kubanga we want to subdue the arms. Kubanga twagala okujja obuyinza mu mmundu. Once and for all. Omulundi gumu ate era lubeerera. General Museveni prides himself in violence. Museveni yeewaanira mu kukola effujjo n'okuyiwa omusaayi. That's what he has practiced all the years of his political career. Kuba ekyo kyakoze ebbanga lyonna ery'obulamu bwe. Which are beyond 60. That is what he knows. Emyaka egisukka mu nkaaga kyamanyi obulungi. That is what he has prepared. Era kye yeetegekedde. Museveni and his henchmen planned to rule our country for more than 50 years. Museveni n'abamutembeeta abantu abamwetoolodde baateekateeka okukulembera okufuga eggwanga Uganda okusukka emyaka 5. And to guarantee that, era okukola ekyo they stockpiled weapons. Babadde bakuŋŋaanya ebyokulwanyisa. And stole a lot of money because ne babba ensimbi nnyingi. They believe in bribery and violence. Kubanga bakkiriza mu kugulirira n'okuyiwa omusaayi. Our effort is to demystify all those. Enteekateeka zaffe kwe kumalawo ebyo okubba n'okuyiwa omusaayi. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. And yes, indeed, okusinziira munda mu ggwanga li United States of America. Ogamba otya okansubire nti oli bulungi nze Mordecai Marissa era nga nkwaniza ku mukutu gu Mordecai Marissa Live. Mwenna gye musinziira mbeebaze bitenkanika nti thank you so much okubeera nga mugoberera omukutu guno. Nsuubira bitambula bulungi mu ngeri emu oba endala, and I'm have people now sending me messages on my Facebook. I'm sorry. Close the Facebook yange ngenda kukola. I think I can do it actually. I can do it here. I have my Facebook closed right now. It's been closed. Kati ne babatenda basindike messages mutwa tuddamu kuuliza message eyo. Badde nkyakugamba. Kanso bitambula bulungi ayita mu kusomoozebwa.
tukusasa tugamba buli kimu kijja kuba bulungi. Please soldier on brother, soldier on sister, sigala ng'ogenda mu maaso. Ye only solution. Tewali kirala, tewali amount of anxiety oba okwegubagiza, self pity, okwekubagiza, nange ndabye nnyo kugenda kukyusa mbeera. It is keeping going forward, keeping on, keeping on. Okay, and ladies and gentlemen, mwenna njagala okubategeeza nti nze ow'ekitiibwa omuteeketeeka ateera omu Galatiya ekitiibwa ekijja VVIP, very very important person, nga nkijja ku muganda wange Matayasi Mpuuga bwe tugaba n'ekitiibwa ekyo. Okay. Anyways, sigenda kubeera nga nkola kweyo emboozi. Tugende wano eno, emboozi gyengenda okukolako yeeno. Tugenda kuddamu tutunye interview. Why is it not actually showing here? I'm trying to make sure that I'm using this, minimize and bring this up. Absolutely. Okay. Okay. Yeah, emboozi tugenda tutunira. Emboozi ginabadde ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu alias Bobi Wine e Massachusetts, Boston. Abantu bangi. I'm making sure nti nfuna amataala. Abantu bangi bansabye emboozi eno okubeera nga njiwa commentary mu Luganda kuba yabadde ya Lungereza throughout. So biki byayogedde bye tugenda okubeera nga tutunuulira. And munzikirize tutandike bwe tuti. Pleasure being with you. Thank you. Mordecai Murisa, and you're watching Mordecai Murisa Live with the man himself, Mr. President. Your grandson. Muzzukulu wange. Your proud grandson. My grandson. Pleasure being with you. Thank you so much. I want to let you know about something I really appreciate about Bobi Wine is his humility. Musajja mukakamu. And it is so funny because if you looked at his music and the persona he built around himself, the image, but in person is the most humble person I've interacted with. I can't express how much I feel every time you give me an opportunity to speak to my audience because they usually wait for you. So it's my humble pleasure. Yes, but ultimately, the sacrifices that you make. That we make. That we make. Yeah. Anti olaba mugamba nti webale nnyo lwa saddaaka z'okola n'agamba nedda saddaaka ze tukola. We are all sacrificing something. All of us. Yeah. Mordecai, don't overlook the sacrifices that you make yourselves. Yeah. You're one of our most astute journalists. Awampaana sijja kubivvuunula ebyo. Young, educated, talented and able. Look where you are. I'm sure you don't like being away from home. That's true. But you're away from home, so you're sacrificing too. Let us just look at it holistically as we, not just me. Wow, awesome. Now, let's start right away. 2026. Many people are asking, more especially skeptics, critics, and name it. They say, why are you going back? After all, you know what's going to happen. Abantu babuuza ekibuuzo nti lwaki oddayo ng'omanyi ekigenda okutuukawo ng'ebyatuuka mu kalulu ka 2021. You went in the 2021 elections. You know what the man did. He's going to shut down the internet. He's going to do everything. Agenda kujja ku internet n'ebikolwa ebirala byonna bye yakola. Why are you going back? Kyekibuuzo. The first question should be, you knew what was going to happen in 2021. Why did you go in? Agamba nti ekibuuzo kiteekeddwa n'okubeera nti wamanya ebigenda okubeerawo mu kalulu ka 2021. Lwaki mwagendayo? Kubanga tekyali kipya. Si kugamba nti ebintu ebyali bigenda okukolebwa Mwami Museveni they were any different. Yali azze abikola mu gululu obuwedde ku ba Dr. Kano Kiza Besigye n'abawagizi be. Twagenda ndowooza mu kalulu ako nga Sam Mugumya eyali omuyambi wa Dr. Kiza Besigye akyali mu Ndoro Military Prison e Congo. So ekibuuzo kiteekeddwa kubeera nga tubuuza lwaki mwagenda mwaka akalulu nga mumanyi ebigenda okutuukawo. So abantu abatubuuza nti lwaki Bobi Wine agenda naddayo mu kalulu, tuteekeddwa okubanuka nga tubagamba lwaki yagenda mu kalulu, lwaki temwambuuza ku luli, kubanga ebyali bikoleddwa emabega sigamba nti Mwami Museveni yali azze awangula obululu bonna. Yali abbye akalulu aka Besigye emirundi egiwera. Kati lwaki abantu baali baddayo mu kalulu ate nga bakimanyi kyali azze akola? Don't tell me you don't know how dictatorships operate. But we went in knowing we're going to win, knowing we're going to be rigged. But the Baganda say, akugoba, tabula cha kusuza. Yeah. Kusuza nira. Nti yagenda nga akimanyi nti NUP egenda kuwangula, Bobi Wine agenda kuwangula akalulu, naye agenda kubbibwa. Naye akkiriza mu nkola y'Abaganda egamba nti akugoba
tabaako kyakusuuza empewo ekusuuza minyira nti mu luno olutalo olwa Museveni olw'okumukuba ekigo olw'okumusuula wansi olina kubeera nga oli mweteefuteefu okubaako ky'omusuuza ekimuwaniridde okubeera mu bbanga. So Museveni wanted to strip him of the legitimacy and baayagala okumuggyako niceties amawanga agamu ze gabadde gakyamulinako amawanga naddala agavujjirira Uganda okulowoozesa abantu nti alina enkola eya democracy gy'ateekawo baali bagiri mission yali yakumulabisa okumuswaza. Deny him the very beneficial thing that he's been having, that's the ability to lie, ability to pose as a democrat. Okulimba abantu n'okwetwala nga democrat ng'omuntu akkiriza mu nfuga ya democracy mu mawanga eyo. It is not. And we succeeded in that. Era agamba twawangula mu ekyo. So, like Dr. Besigye told us, when you're eating an elephant, you eat it bit by bit by bit by bit. So we want to break down the dictatorship bit by bit by bit. Amazing. Agamba nti nga Dr. Besigye bwe yatugamba nti bw'oba olya ekisolo tugambe nga enjovu ogimenyaamenya kamu ku kamu. Kati Mwami Museveni okumusindiikiriza enkola ey'okumubuutikira at once esoboka. Naye bw'eba tesobodde kikyosobola okukola oteekeddwa okujja nga omumogola bit by bit, bit by bit. I'm telling you, this man has transformed an evolution I cannot tell. This is another opportunity. It's an election. You don't want to leave it to him to once again leave the world that lie to the world that Uganda is a democracy. Tetwagala kwongera kumuwa mukisa ogwo kulimba nsi nti Uganda etambulira ku nfuga ya democracy, because singa Bobi Wine teyeetaba mu kana akalulu oba bannabyafuuse bakeetabaamu, Museveni yatandise okupropinga up bakatumba oye abalala. We twogera tulina abantu abaagala okwesimba ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga baggyeeyo forms abasukka mu 9. 90 people. So we went in to challenge him, win him, and expose him to the world. Twagenda okumusoomooza, okumuwangula n'okumwoleka eri ensi. As he does what he does. Olw'ebyakola. Best usually. During the 2021 elections, I was in the newsroom. I was working with NBS. And I remember when you were abducted and what they did to you. Yeah. People went on streets, they protested. Bwe baamukwata, njogerako ebyaliwo mu kalulu ka 2021, bwe baamukwata abantu ne beeyiwa ku nguudo mu kwekalakaasa, abantu bangi ne batugumbulwa, abantu bangi babuuza Bobi Wine ekibuuzo gy'akiwulira, bagamba oyagala kuttisa baana b'abantu mu mitwe emirwadde egy'abo abantu tebafaayo kwani abatta. Kyenja okunnyonnyolako. Let's listen. They were killed on streets. Yeah. And for some reasons, people are quick to blame you instead of blaming the perpetrator. Don't you think that probably the same events might happen and people might be killed, and again you'll be the one to be blamed? Tolowooza nti bino bigenda kuddamu bituukewo era abantu bagenda kuttibwa era abantu emitwe egikimbuyege gitandika okunenya gwe nti gwattisa abaana b'abantu. People are being killed. Amazing. Nti abantu battibwa we twogerera. People were killed before I was born. Abantu battibwa nga tannaba kuzaalibwa. People got killed when I was just under 4 years. Emyaka 4 gye yayinanga abantu battibwa mu lutalo lw'eruweero ng'abantu battibwa. Museveni was taking power. In 1986. People have been killed for the last 40 years. Abantu bazze battibwa okumala emyaka 40 gy'Amwami Museveni gy'amaze mu buyinza kyenkanaana. Those that are killed directly and physically by bullets and guns. Abantu abattibwa amasasi, bullets and guns. Those that were burnt in train wagons. Abantu abattibwa emukula mu train wagons mumanya abaabatta. Those that die out of the failures of the system. N'abo abafa olwa enfa ey'enkola y'ebintu, systems n'ebitongole bya gavumenti bonna abo. Those that die massively in the healthcare system. And those that die on the road carnages. So n'abafiira mu bubenje olw'enguudo enfu, system gy'ayogerako. People have been dying. Abantu bazze bafa. People continue to die. Abantu bagenda kwongera okufa. Will continue to ate era bakwongera okufiira ddala. If we've not done anything. Singa tetubaako kye tukola okubeera nga tukikomya. The efforts that I lead. Agamba nti enteekateeka nze zenkulembera. Efforts to make things better, to ensure that people stop dying. Enteekateeka ez'okulaba nga zikyusa ebintu, okulaba nga abantu balekerawo okufa.
Of course, the only way they respond to us is by violence. Agamba nteekateeka zange newankubadde zaakulaba ng'abantu tebafa engeri bali gye bannyanukulamu bakozesa ebikolwa eby'okutta. I'm not calling anybody to war. I'm not calling anybody to violence. I'm not calling anybody to war. I'm not calling anybody to violence. Now, this is very important because this is at the center of the transitional conversations eziri munda mu nnyaffe Uganda. As a result of the overstay of Mr. Museveni, people are tired. Banoonya omuntu asobola okubagamba nti tuwe emmundu, tukulembere tugende mu nsiko, tukulembere tutte. Bobi Wine agamba sina muntu gwe ngamba agende mu lutalo oba akwese ebintu ebyo. Yagamba tukwese kye tuyita non-violent protest. Kati abantu bangi bagamba, and of course I've seen them on social media, ati Bobi Wine ebyokulembera abirekebwa abakyalowooza ekyo. That's what you think. Because Museveni has ingrained violence in the minds of so many people. They think that the only way they can win politically is by the use of of violence. No, thank you. There was a debate between two civil rights fighters, MLK and Malcolm X. While both were killed, both advocated for different strategies. Malcolm X with an eye for an eye, and Martin Luther King Jr. with non-violence. I would prefer the non-violence one, especially in a country like Uganda that does. Eggwanga litamanyi kukyusa buyinza mu mirembe. Tugezezzaako ez'enkola ez'okukyusa obuyinza nga tukozesa omukono gw'ekyuma. Lwaki tugezaako okukyusa obuyinza nga tukozesa emirembe? Emirembe bwe twogera ku non-violence kitegeeza nti ozinga emikono n'ogamba Museveni va mu buyinza. Mubeeramu ebikolwa ng'ebyokwekalaakaasa. Mulujjudde okwekalakaasa ddembe liweebwa bannansi mu ssemateeka w'eggwanga. Era abantu abavumirira oba abalinnya eddembe ly'okwekalakaasa amateeka gateekeddwa bakolako. Gateekeddwa okweyiwa mu bantu mu lujjudde nga bwe twalaba ekyali e Kawempe mu kuddamu okulonda bwe baalondera Nalokola. That was a non-violent protest vote. Abantu nga babakubye babakoze buli kimu. People showed up on the election day. Ne balonda. Non-violence is when we hold our hands together and say we are marching to Kampala. We are not burning stuff. We are not throwing stones. We are not looting. We are walking. Mukwekalakasa. Non-violence. Nchimanyi. Butya Museveni bwafuzeemu eggwanga kizibu nnyo okukitegeera ogamba waakiri ffenna tufe. And I understand mu ggwanga eririmu abantu who have nothing to lose, omuntu talina mulimu. Talina kyakulya agamba kati oba nfa nfe. But please don't be that pessimistic. I'm calling the people of Uganda to exercise their right in the safest, ideally the safest way possible. That's non-violent protest. Abayita okubeera nga tukozesa eddembe lyaffe mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi etaliimu kufiirwa bulamu kye bayita non-violent protest. Now, kyagezaako okugamba nti ffe lyekkubo lye tuteekeddwa okuyitamu. Bali be tugenda okubeera nga twekalakaasa against bagenda kukozesa ki? Of course, bagenda kukozesa violence. Tugende mu maaso. But the regime responds to us with violence. Nti bali banukuza violence. Even when somebody just puts on a t-shirt nti omuntu ne bw'ayambala bwambaza saati yange plays my music, oba n'azanya ennyimba zange they get abducted, raped or sodomized, babawamba ne babasobyako oba ne babasiyaga, tortured, killed, name it. ne battibwa, byonna byogere. So, like we said in one of the songs, why do you blame the victim? Blame the perpetrator. Nti nga bwe twogedde mu nnyimba bwe yayimba, I'm not your enemy. Olwe luyimba lwayogerako. Lwaki onenyoona omuntu ayisiddwa mu ebyo? Nenya bimutuusizzaako. Mbabulirako kino. Simanyi mitwe gya bannayuganda bwe gikola. I don't know. Simanyi. Nti omuntu ali awo alaba abantu battibwa nga tebalina musango gwe bakoze. Bobi Wine attisa abaana b'abantu. Bateekeddwa kubanga baakuzannyira ku ndowooza kyenkana ki? To what extent did they really manipulate you? To the extent nti otunya abantu abeekalakasa okukozesa eddembe lyabwe n'ogamba Bobi Wine yabatisa.
like eddembe okwekalakasa ddembe liwe wanasi omuntu yawanika n'agamba nfuga Museveni oli waddembe okunkola ky'oyagala kyonna siina kye ngenda kugambako kubanga muntu kyagamba nti Bobi Wine atisa abaana b'abantu ng'abantu tebalina musango gwe bakoze tabagamba mugende mukwate tugende mu lutalo omuntu ya oh bye I don't know simanyi engeri yakukinywa nyinza n'okusulawo ti omuntu yakuzanyira ku ndowooza n'akuleetera okutuuka okugamba nti okukozesa eddembe lyo yateekeddwa okuwola olukusa Museveni yateekeddwa okuwola olukusa nti wabeerawo omuntu yenna akugamba nti olina eddembe lino na lino oyo omuntu mubi era ateekeddwa oba kuvumibwa. Blame the killer, not the killed. Nenya omuntu atta so yattibwa. 100% you have to blame the one that is committing all these atrocities. Now, let's go back to these people who have said, if we all know that, if we do everything according to the law, according to only the legal areas, why don't we change the modus operandi? We've understood that Museveni cannot be pushed out of power by, playing the right way. How about we do what he did in 1988? How about we do the wrong thing? That's what they're saying, basically. Yeah, abantu bagamba ekyo. And I saw them. Abaye bagamba, Omulisa katibe mu biveeko, Bobi Wine abatakese. I mean, I want to ask you a question. There's a thing mu Uganda. Abantu bamanyi okukyusa obuyinza kigivinga birth. Abantu bangi bannayuganda balowooza kizaala ensi gye bayita utopia. Utopia y'ensi nga buli kintu kituukiridde kikumi ku kinnaakyo kiri perfect. Eyo nsi eri imaginary osobola girowoozaako mu birowoozo byo. Okukyusa obuyinza ebintu tebikyukirawo dramatically. Okukyusa obuyinza ebeera ntandikwa nti ono bw'omujja mu buyinza n'oteekawo omulala ebintu tebikyukirawo. Okukyusa obuyinza eteekeddwa okubeera ntandikwa ey'okukyusa ate systems. Kubanga omuntu ono aba aludde mu buyinza ng'avumiridde eggwanga eryo alituusizza mu mbeera embi. Bw'avaawo system gy'aba yalekawo bw'ebanga ekyagenda mu maaso n'omulala abeera corrupt ng'ekyali e Zimbabwe. Nti okujja Robert Kyagulanyi Matibiri Mugabe mu buyinza ne baleeta Emmerson Mnangagwa tekyakyusa ggwanga eryo likyali mu bizibu byebimu. Kati abantu omanyi nti maybe bwe tukola ekikyamu ebyo bintu bikyuka. Mukole ekikyamu. Lwaki Bobi Wine takkiriza mu nkola eno? Well, I understand it. Agamba mbategeera bulungi. I understand the frustration. Ntegeera okwekyabwa kwe balina. I understand the anger. I obusungu obwo. understand the sense of hopelessness. Okuggwamu essuubi byonna bitegeera. But the duty of a leader is to see a way. Wow. But the duty of a leader. Naye omulimu gw'omukulembeze kwe kulaba ekkubo. Go that way. Akwate eryo ekkubo. And show that way to ate era alaga eryo ekkubo eri abantu abalala. other people. I've taken time to study all the pathways of change. Ntutte akadde okusoma amakubo gonna agayisibwamu okukyusa obuyinza. And like I spoke yesterday, violence is one of them. Agamba nga bwe nayogedde eggulo effujjo ebikolwa eby'okutta abantu lyerimu ku ddyo. But we rejected violence because violence only creates a vicious circle of violence. Naye twagaana enkola eyo kubanga enkola eno ezaala okuddiŋŋana okw'ebikolwa eby'okutta abantu. Creates a sense of entitlement. N'abantu okubeera n'ekkatala munda mu bo. It disempowers the people even further. And Kijjawo obuyinza mu bantu ate nga ffe tugamba nti yet we say people power is our nga power. tugamba nti amaanyi g'abantu ge maanyi gaffe. Disempowers people and empowers the gun. Nti kijja amaanyi ku bantu ne kiwa amaanyi emmundu. Our effort is to disempower the gun and put that power in the ballot. Enteekateeka zaffe kwe kujja amaanyi mu mmundu tuteeke amaanyi ago mu kalulu. To say that to change power, never again shall we need to use violence. Okulaba nti mu kukyusa obuyinza tewaliba mulundi gwonna mulala gwe tuteekeddwa okubeera nga tuyiwa omusaayi. You know, violence is the easiest way Agamba nti ebintu by'okuyiwa omusaayi bye bikyasinza okubeera ebyangu. and most practical way. Ate era ekintu ky'osobola okugamba omuntu n'akiraba nga kye kyetaagisa okukolebwa
Changu nnyo genda otono aveewo. But Naye we don't want just quick fixes. tetuwagala kukola kantu nga kanogera eddagala ekintu mu bwangu nnyo nga katereza mbeera emu yokka quick fix. Gamba kano ono tumugjeewo naye nga tekagjeewo kizibu ddala. We want to fix this once twagala kutereeza mbeera eno omulundi gumu and for all. ate era lubeerera. And it has been done in the Ate era past kikoleddwako emabega in many other mu countries. mawanga amalala mangi nnyo. Like it can be done in Uganda. Kisobola okukolebwa e We Uganda. choose non-violence, we Tusalawo okubeera nga tuyita mu nkola ey'obutaliwa musaayi choose democracy because n'enfuga ya democracy kubanga we want to subdue the arms twagala okujja obuyinza mu mmundu once and for all. omulundi gumu ate era lubeerera. General Museveni prides himself in violence. Museveni yeewaanira mu kukola effujjo n'okuyiwa omusaayi. That's what he has practiced for all the years of his political career, Kuba ekyo kyakoze ebbanga lyonna ery'obulamu bwe which are beyond 60. That is what he knows. emyaka egisukka mu nkaaga kyamanyi obulungi That is what he has prepared. era kye yeetegekedde. Museveni and his henchmen planned to rule our country for more than 50 years. Museveni n'abamutembeeta abantu abamwetoodde baateekateeka okukulembera okufuga eggwanga Uganda okusukka emyaka 5. And to guarantee that, Era okukola ekyo they stockpiled weapons babadde bakuŋŋaanya ebyokulwanyisa and stole a lot of money because ne babba ensimbi nnyingi they believe in bribery and violence. kubanga bakkiriza mu kugulirira n'okuyiwa omusaayi. Our effort is to demystify all those, Enteekateeka zaffe kwe kumalawo ebyo okubba n'okuyiwa omusaayi. like we were taught by Martin Luther King. Nga bwe twasomesebwa omugezigezi Martin Luther King Jr. The true freedom is when you overcome the love of money nti eddembe erya ddamaddala kwe kubeera nga osobodde okumalawo okuyaayana n'okwagala ennyo ensimbi and fear of death. n'okumalawo okutya okufa. When you're not in love with money, nobody Bw'obanga toyaayaanira oba tofiirawo ku nsimbi can buy you. teri muntu asobola kukugula. And if you don't fear death, nobody Ate bw'oba tosobola kutya kufa is going to scare you off. teri muntu asobola kukutiisa. So we want to first of all demystify the money. Twagala kuggyawo ekintu ky'okubeera ng'abantu bayaayaanira nsimbi, Give the power to the people, okuwa obuyinza abantu, the masses, so that you can only bribe so many. You can't bribe all of them. nti batuuke mu kaseera nga tusaa bagulira bonna So, demystify that fear among people. n'okuggyawo okutya mu bantu. You can scare many, you can kill many, but Nti you osobola okutiisa abantu bangi, osobola okutta abantu bangi, can kill only so many. You naye can't tosobola kill kubatta bonna. all of them. So once we break down that love of money and Agamba singa tumalawo ekyo ekintu ky'okwagala ensimbi fear of death, n'okutya okufa, then people will be empowered once and for all. abantu bajja kuba bafunye obuyinza bwabwe omulundi gumu ate era okwolubeerera. Yeah. Wow. I first interviewed Bobi Wine in 2018 when nasooka okumu-interviewinga. And I remember my first interaction with him. Nagenda wali ofisi ya People Power Kamucha. Njingira mu ofisi ye. Bwe nayiga mu ofisi ye ne ndaba ebifaananyi ebyali ku kisenge. Omu ku basajja abakyusa endowooza zange bamuyita Marcus Garvey. Kwaliko ekifaananyi kya Marcus Garvey emabega. Nzijukira nga mugamba Mr. President, Marcus Garvey. I think I quoted Marcus Garvey mu speech gye bayita Look for me in the whirlwind. Ate nga naye agimanyi, lines ezimu nga azimanyi. Ne tunyumyamuko ne kwe kumugamba nti Malcolm X yali mu kibiina kya Marcus Garvey, taata we kye bayita Universal Negro Improvement Association. I was really, really mind blown by the mind of Bobi Wine. Naddala mu kaseera ako nze nali manyi ali bintu bya music. Tabiriiko. And okumugwako nga yasoma ebintu. And looking at what he's evolved into, I mean, patience and time. Birabo. 2026 has been dubbed the protest vote. Yeah. And many people think that probably the best way to protest is to say we're not going in an election. Abantu bagamba nti bwe tuba tugambye protest vote, lwaki tukola eri enkola ey'okuba nti tetulonderako ddala. Why you go in an election if it is a protest vote? Lwaki ogenda mu kalwe kabanga ka protest vote abantu babuuza kubanga abantu era again abantu bafunayo abantu abazanyira ku mitwe. Protest kati ogenda otya mu protest kitegeeza toyagala. It doesn't mean that. There's so many types of protest votes. We are going to protest using the vote. Tugenda kwekalakaasa nga tukozesa akalulu. It's not a protest march. Si kukumba.
It's not a protest war. It's not a protest sitting. It is a protest vote. And a protest vote. Well, a protest march, protest war, protest sit-in, and a protest vote. We understand that people have been intimidated so much to the extent that some people even fear to air their grievances, and rightly so. Abantu batiisiddwa nti bangi batannyo n'okubeera nga boogera ebibaluma. But we know there is another way. Like I said, we use every window that we get. Tumanyi nti waliwo enkola nga bwe nagambye tukozesa buli enkola gye tufuna. Going to the polls, we know that we can mobilize Ugandans en masse to prepare to go to the polls and go cast their ballot. Tumanyi tusobola okukunga bannansi okweteeka ne bagenda ne balonda. And do more than just cast their ballot. Ne batakoma bukomi kubeera nga bakuba akalulu. Fight back for it. Bakalwanirire. When you have something that you're fighting for, bw'oba n'ekintu ky'olwanirira, and it's the right timing, ate nga ke kaseera akatuufu, everything comes together like a puzzle. Buli kimu kyekola kyokka kyegatta ng'akakunizo. Yeah. I mean, now, there's some coded message there. Again, abantu bajja kubeera contradicted nga beebuuza. If you're telling us to go into protest vote, ngotugambe we are going to be non-violent, then how do we protect our vote without resorting to violence? And I'll explain. Bw'olonda akaluluko, n'osigalawo ng'okesera enkola eza non-violence, osogaana abantu okugenda watateekeddwa okulonderwa naddala abamenyi b'amateeka n'ogaa temugendayo. Musobola okwekwata ne mugamba mwekutte mu mikono. Waliwo akutte recording ebifaananyi. N'agamba tutukkiza abasirikale okugenda awo. Kiri mu mateeka. Omusirikale teyeetaba mu bintu bineeno. Togendawo ne mugaana. Okwata ebifaananyi, obutambi n'okubusaasaanya, okukunga abantu okweyuwa, abantu ne ba overwhelming system, nga awantu awali 5,000 nga abantu abasinga balonze Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tuyita mu protest vote eri non-violent, ne tugamba tukalonze ate weetuli mu bantu 5,000 abakubye akalulu mu polling station emu, toyina bwokera ku makya n'olangira n'ogamba nti waneeno Museveni yawangudde, nga ebitundu 15,000 katugambe 15,000 ze zironze, naye nga ku bo 14,000 zironze Bobi Wine. Togenda kulangirira Museveni bakkirize bukkiriza. Embeera gy'otaddewo eri non-violence, either okuleekanya waggulu, okugwakanya na buli kimu, esobola okuleetera ebikoleddwa okubeera nga bisazibwamu oba n'ekintu ekirala okubeera nga kigwawo. Now, let me tell you this. Nze naawe tetusobola kumanya bintu bwe bigenda kukyuka exactly. Ne tuteekeddwa okubaako ne strategy gye tukola. N'ogamba nze nkoze kino, ebirala kambireke. Change nga bwe tugiimagininga ebiseera ebisinga tejja nga bwe tugyagala ebeere, naye tuteekeddwa okubeera nga tubaako kye tukola, then ebirala byekole byokka byokka. Kyagambye nti once abantu bakuba akalulu ne babeerawo kakuuma mu kaseera akatuufu, ebintu byekola bwekozi byokka. Puzzle ejja bweti n'elookinga nti abantu baba bakoze ekyabu, ebibuuzo ebirala byo bagamba we shall cross that bridge when we're there. Nti olutindo okatulusale nga tumaze okutuukawo oba onfuna. Abantu nkimanyi twagala nnyo some sort of a bulletin nga bagamba kino kyesooka, kino ne kiddako, kino ne kiddako, kino ne kiddako. But life teri bwetyo mukwano. Imagine wale ennaku z'otegeka, naenda kwebaka mu buliri ssaawa 3, nzuukuka enkole kino, engatto nazitegese, nasuze engolodde dededede, na ensawo yange nagitadde waneeno, n'ozuukuka n'ebiba birala nnyo. Naye bisobola okubeera ebirala ennyo, naye waakiri ebimu ku bintu by'oba otegese bitambula nga wabadde obyagala, then kiri ekireetamu enkyukakyuka kisobola okuyamba okuredirectinga mu direction endala oba ofuna. I think one gentleman said that, there's nothing as dangerous as an idea whose time has come. Exactly. Nga bwe ngamba ndowooza oba yali yagamba nti tewali kintu kya bulala ng'ekirowoozo ng'obudde bwakyo butuuse. Tewali kintu kya bulabe ng'ekyo
There's nothing as dangerous as an idea whose time has come. Omuntu ekintu kasita kisalawo ne kigambibwa nti kyakolebwa kati oba ekintu kituuse. Factors ezikireetera ekyo ekintu okutuukawo ezizimu zibeera out of your control. So buli kimu kye tukubaganyako ebirowoozo kimanye nti there are some factors that are going to come that will be out of your control. Let's talk about what we saw in the Kawempe North by-election. They deployed all military officials from different security agencies, and people showed up. Do you think that's the same spirit Ugandans are going with? Absolutely. An even more aggressive one. Mubuuza ekyali e Kawempe. Bakubye bannamawulire, bakubye abantu, babawambye, babatulugunyiza, bakubye ababaka ba parliament, bakubye ombaka yennyini yeesimbyewo Nalukola, bakoze buli kimu. Abantu ne bagamba tugenda kujja tulonde Nalukola. Mubuuza olowooza ye spirit yemu, because I would think is bwe ndowooza bagendayo bwe batyo agamba butereevu n'okusingawo. Kawempe was meant to be a catalyzer. Kawempe yali eteekeddwa kubeera nga kyekikola ng'ekintu ekisookawo okulaga ekigenda okubeerawo mu maaso. Nga bano abayimbi nti Bobi Wine agenda kuyimba, osooka kuleeta ani? Curtain raiser, oyinza okuleeta Bebe Cool. Nkubye nnyo. Leboliiso okuba. Nsaaga Bobi Wine waba agenda kuyimba ogamba agenda okukola nga curtain raiser yaani. Muyimbi kye Uganda sibamanyi abapya. Naye katugambe Captain Dola. Mwami emmese oyo yayimba akyaliyo. Oyo naggulanga agamba kale. Naye curtain raiser ateekeddwa okubanga naye amanyiddwa. Kati naye bw'ajja ku stage bateekeddwa ogamba Captain Dola. Okay? Naye nga bagamba nti olaba mukubye n'enduulu nga Captain Dola yazze ku stage. Kati mulinde kate Bobi Wine bw'agirinnyako. No, batugambe Bebe Cool yabasookako. For both sides, the oppressed and the oppressed. We, the oppressed people. Bagamba nti yali curtain raiser, akalulu ako kali curtain raiser, eri abanyigiriza n'abagigiriza. Uganda and the regime that is oppressing us. The regime, like they've been trying from Omoro to Kayunga to all other elections, trying to make people hate elections. Baali bagezaako okulaba nga abantu bakyawa okulonda. Give up on elections, to make them a joke. Okutwala okulonda ng'ekyokuzannyisa. No wonder you cast your ballots, you win at all polling stations, but he orders Byabakama to announce the second or third person. Ne mulonda mu kifo ekimu, Museveni n'agamba Byabakama langirira ono. Akutte ekyokulyoba ekyokusatu. And they do that. They wanted us to give up on elections. Baali baagala tuwanike tuve ku by'okulonda. That's why they did all that. Now coming to awo Farida nabyayitewo ng'abantu bagambe kye bakoze leka nze sigenda kulinnyayo leka. They use all manner of violence. Baakozesa buli kimu ekyeffujjo. Hired goons. Baapangisa abayaaye. By Damulira, there's a man called Damulira and Damulira a man called Emma Kutesa. ne Emma Kutesa be bakozesa okubeera nga bapangisa abayaaye. These are soldiers, but Basirikale they actually play partisan politics naye beetaba mu byobufuzi. Imagine that. openly, not even Ebyawulayawula mu bantu. only partisan politics, but they're agents of impunity. Bakabona oba bakiikirira okulinnyirira eddembe ly'obuntu nga tebakomwako. Where they're going to Oluganda nga lulina ebigambo bingi. Impunity kye kigambo kimu kitegeeza ebintu mutwalo. arm unsuspecting and desperate ghetto youth to go and cause mayhem. Bapangisa abavubuka ba ghetto ogenda okukola ebikolwa eby'obulabe. I mean, these are people that they dressed in JAT Bano uniform. be baayambaza uniform za JAT. Gosh. Balina bakwata uniform y'ekitongole ky'ebyokwerinda ne bajambaza omuntu atalina military training oba police training yonna. Bamugamba gwe ky'oba okola kuba gwe omuntu wa NUP gw'olaba ayambadde ekimyufu. Kwanga fulino. To come and wreak havoc, beat people, torture people and all that. They even rolled military trucks Baata n'ebimotoka by'amagye binene ennyonyi nga zibuuka mu bbanga. into polling stations, blatantly against the law. Ekyo ekikontana n'amateeka. Why?
to intimidate people gravely. okutiisa abantu. But we had briefed people. We told them Kawempe is a precursor. Naye twali tugambye abantu nti Kawempe It is a blueprint for what we want to do in the protest vote. katiba akalaga ekigenda okukolebwa mu protest vote ey'obukulembeze bw'eggwanga. I'm so glad that the people of Kawempe gave us agamba ndi musanyufu nti abantu b'e Kawempe a baatuwa very good quick start. baatuwa entandikwa ennungi. And that is what we want to replicate across the Ekyo country. kye twagala okukola okwetoolola nnyaffe Uganda. The regime is not as efficient and as effective as we might think. Nti regime obukulembeze obwamusibiramu obwa Mwami Museveni si bwa njawulo oba tebukola mu nkola y'akabi gye tuyinza okuba nga tubusuubiramu. In any case, even many police officers and military officers are equally oppressed and want Kubanga mu ngeri y'emu abasirikale abamu ne bannamagye nabo bambi banyigirizibwa nga ffe era baagala nkyukakyuka. they want better, like we've already promised them better, Nga because bwe twabasuubiza nti bajja kufuna ebisingawo we are going to deliver better for them. bwe tunaba tufunye obuyinza. So that way we can be able to overwhelm the regime. Mu ngeri y'emu tusobola okubeera nga tubuutikira regime One day, obukulembeze bwamuseera mu bbwa. multiple action across the country. Olunaku lumu ebikolwa eby'enjawulo okwetoola eggwanga. Oba olina ky'oŋŋamba? Tewali kye ŋŋamba. Oba okategedde kazzeeyo kaawo kawulire bulungi mpajagala okawulire bulungi. In any case, even many police officers and military officers are equally oppressed and Mu ngeri nnyingi oba mu ngeri emu abasirikale ne bannamagye nabo banyigirizibwa want change. era baagala nkyukakyuka Want better, era baagala ebintu bibeere nga bya njawulo beta nga birungi like okusingawo we've already promised them. nga bwe tumaze okubasuubiza Better, because we are going to deliver better kubanga tujja kubaweereza obuweereza obusingawo. for them. So that way we can be able to overwhelm the regime. Mu ngeri bwetyo tusobola okubeera nga tuzingako obukulembeze obwamusibira mu bbwa. One day, Olunaku lumu multiple action across the ebikolwa eby'enjawulo okwetooloola eggwanga. country. Oba olina ky'oŋŋamba? Tewali kye ŋŋamba. One question about you. N'anywamu ne kacaayi mbwe n'anywamu ne kacaayi. Oba olina ky'oŋŋamba? Tewali kye ŋŋamba. One question about you talked about security agencies, and what came to my mind is the commander of our defense forces. Yeah, njogera ku muhoozi Kine Waragi He's made unbelievable threats against your life. akutiisizza. And many people believe him. We don't actually take his words for granted. He's done it. I mean, he abducted one of our own, Eddie Mutwe, tortured him, gloated about the same on social media. Ebigambo bye yagala tubitwala nkyakusaaga yawamba omu ku muffe n'amutulugunya n'amuwambula n'amukuba ebifaananyi n'abiteeka ku mukutu jimunayiza wala. Aren't you afraid that this is going to be done to you? We saw Totya nti kino kiyinza okukolebwako. what they did to you last time. Twalaba ekyakutuusibwako gye buvuddeko. Concerned? Yes, I am. Agamba nkifaako yes. Scared? No, I am not. Okutya nedda sitya. He is scared. Atya I am not. sitya. I am not, because I know what can happen. And my greatest prayer is a serenity prayer. I Agamba mmanyi ekiyinza okutuukawo era essaala gye nsaba yessaala gye bayita serenity prayer. Wabugimanyi bakatu gye bagiina. ask God to give me the courage to change things that I cannot. Okumpa obuyinza. Essaala egamba nti Mukama Katonda nkusaba ompa obuvumu okukyusa obuyinza oba ebyensobola okukyusa n'okuleka ebyo byesobola kukyusa naye nompe n'amagezi okumanya enjawulo yaabyo. And I can do that. Yeah. What I can't change, I don't sulk about it. Kyesobola kukyusa sikifaako sitana kukitya. I know that our nation is under capture. Everybody knows. Kimanyi eggwanga lyaffe liri mu buwambe buli muntu akimanyi. Every institution, the police, the military, the
As we speak now, I'm sure you've also had police ebitongole ebyokwerinda bwe twogerera era bikyagenda mu maaso waliwo abamu ku bantu abali mu PLU ne bannamagye abalala abakwatiddwa of senior generals under arrest. Why? Because they dared to speak sense to General Museveni's kubanga bagezaako okwogera ebyamagezi eri mutabani wa Museveni. son. This is classical family rule, eno classical family rule, buno bufuzi bukulembeze bwa njwemu, classical dictatorial rule, bukulembeze bwa musibira mu bbwa, where the members of the ruling family are above the law and the law is under their feet. Bamemba okuva mu family eri mu buyinza bali waggulu m'amateeka era amateeka gali wansi wa bigere byabwe. And they can do all that they want. Era basobola okukola buli kimu kyonna kye baagala. Only that is unprecedented in the entire world for a current head of the military. Ekyo ekyewuunyisa tekirabwangako okwetoola ensi nti akulembera ebitongole by'okwerinda mu ggwanga to do all manner of thoughtless things. okukola ebintu ebyo nga talowoozezza. For lack of a better word, I mean objectifying women, okudda ku bakazi n'atandika okwogera ku mibiri gyabwe, using foul language, okwogera ebigambo eby'obuwemu, disrespecting and despising the institutions of state, okutyoboola n'okuyisa olugaayo mu bitongole by'eggwanga, despising the parliament and calling MPs clowns, okunyooma olukiiko lw'eggwanga olukulu n'ayita ababaka ba paalamenti baddiikuula, despising the Supreme Court and calling okuyisa olugaayo mu kkooti ensukkulumu, the Supreme Court judges as calling them clowns, n'ayita abatuula ku kkooti ensukkulumu baddiikuula ng'abayita embizzi, attacking people, threatening violence and indeed delivering. okulumba, okusuubiza nga bw'agenda okukola ebikolobero ku bantu ate era n'abikituukiriza tekibangawo. On the same, like you saw, it is unprecedented. Tekirabangako wantu wonna. Somebody to be abducted by the military, okuba nti omuntu yawambibwa the bannamagye, head of the military, whether in a drunken stupor or not, obanga omuntu atamidde, tekirabangako nti omuntu oba yabikola atamidde oba tatamidde, takes pride in that, ne yeewaanira mu kyo, posts about that and tweets, ne yeewaana n'abiteeka ne ku mikutu gye gimunayiza wala, shares on the internet pictures of a naked n'ateeka ebifaananyi by'omuntu ali obwereere ku mikutu Ugandan who is missing. bwe batunoonya aliwa. And then the police spokesperson comes Ayogera poliisi ajja and say, n'agamba, oh, my boss said something about that, I'm not responding that. It's not. I mean, bino ebintu like pillars, I mean, simanyi lwakuba ffe ewaffe Uganda ebintu ebyo twabimanyi. Kankuulireko akabiina oba ekibinja oba omuntu ali omu okwetooloola ensi akolwa ekikolwa ekibi n'akyewaaniramu ne yeeteeka ne ku mikutu n'agamba nze akikoze, oyo muntu aba mutujju oba akabiina k'abatujju, a terrorist or a terrorist organization. Be bawamba ne bagamba tukubye ekizimbe kino ffe, ne bateekayo nga boogera nze Ahmed bin al-Kusr nkuba kyakulabirako omutujju asobola okubeera omukatuliki omusiraamu muki n'enjogera coincidences zetulabye mu movies bakozesa nnyo abawalabu oba abasiraamu kubanga olwa bin Laden ndowooza ne al-Qaeda, al-Shabaab n'ebingi ebirala ebyabatujju okubanga birina akakwate naddala okuva mu mawanga ag'abawalabu. Boko Haram ffe tukikoze ne beewaana. Ebyo bikolebwa abantu bwe batyo. Naye omuntu ategeera ne yeewaana n'awamba omuntu, ne yeewaana n'amukuba ebifaananyi n'abiteeka ku mikutu, tekikusumbuwa. Nze kankuulireko, let me tell you this. Mba kubanga saagala Bobi Wine, nga Bobi Wine si preferred candidate wange. Singa ntwala obudde bungi n'enkuba Bobi Wine igino, obudde bwonna ne mbumalira ku muhoozi oba Museveni. Naye mwanattu abataagala Bobi Wine, obudde tebabumalira ku oli Bobi Wine gw'avuganya, babumalira ku Bobi Wine.
Not that these people are not educated. These police people are educated. Abantu bayiva abapoliisi. Police spokesperson is educated. Yayogera poliisi yavayo n'agamba mukama wange yayogedde si byogerako. They know bakimanyi how things work and the rule of law. The police bamanyi enkola eteekeddwa okuyisibwamu ey'amateeka. officers are the moral and legal enforcers of the law. Abasirikale ba poliisi be bateeka empisa n'enkola ey'amateeka mu nkola. But they cannot even speak for the law. Netubasobola kwogera tteeka lwaki? Because we are under what they call complete state capture. Kubanga tuli mu buwambe obujjudde. This is it a bad thing for us? Of course, it's terrible for the nation. But for our struggle, it continues to help us. I mean, how many interviews would it take me to convince you about what is happening in Uganda? Agamba kino kibi. Of course kibi nnyo. Kitutiisa. Kibi nnyo eri eggwanga. Naye ffe abavumirira Museveni n'obwannakyemalira bwe kituyamba okulaga obwannakyemalira obwo. Agamba kyalibadde kintwalira interviews mmeka okubaganya ebirowoozo okukakasa ntulina obwannakyemalira e Uganda. Naye bo bokka na bokka be babutulagako. They're doing it for us. Babitukolera. You know, we in the Buganda culture, we say there's a spirit or a man who are called Bwanika, Gamba mu Buganda mulina emmano gye muyita bwanika. which will pull you up Ekulinnya ku jjoba n'otandika okubyogera. and make you speak all that you've been hiding. I N'ayogera think byonna bye badde okwesa. you, the English people call it a Freudian slip. Exactly. Yeah. Abazungu bagiyita Freudian slip. Bannange tugenda mu ssaawa nnamba mu ddakiika mmeka? Katukome wano eno. Nkwaddeko nno ddakiika mmeka? Ddakiika 21 zokka ze tuvuunudde. Bw'oba oyagala nnyongera eddakiika endala ojja genda mu comment section ogambe Mulisa translate the entire interview with your commentary. Toteeko bigambo byennyini bye njogedde. Gamba Mulisa finish the interview part 2 kyonna kyoteekawo. Abantu 100 nja kubala 1 2 3 4 10 bwe banaagamba nti ye then nga tumalayo. Bwe batakikole then nga ntegeera mbadde waneno nga mmala budde bwange ng'abantu bagamba Mulisa wagituwadde mu luzungu. Ssebo oyagala kutugamba tetusobola kutegeera bye babadde boogera. So please, if you want me to do that, make sure that you comment down in the comment section. Wow, that was really good. So let me know what you think ku bino byonna. Protest vote nja kukinnyonnyola buli lwe nnaafunanga omukisa kubanga mankyetaagisa. Let me know what you think in the comment section, and please make sure that you do subscribe. Subscription ended. Please make sure that you do add a subscription. Mwena ababunyisa emboozi zino okwetooloola platforms ez'enjawulo mu mikwano gyammwe. Thank you so much bambi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Abasharinga mu groups, abasharingira abantu Sekinoomu. California Sarah Ndugwa. Thank you. Bangamba emboozi oziteeka mu buli wamu mu buli group. So I do really appreciate. And the rest of you folks, mwena bakikola. My name is Mordecai Murisa. Muteeketeeka omuggalati ow'ekitiibwa VVIP. Ekitiibwa kyabadde kinsuseeko nga ngenze Massachusetts, Boston, ng'abantu bagamba omuggalatiya ow'ekitiibwa. Bantu abalala bagambe Murisa tubadde tumanyi oli musajja munene mugazaako meeri muwanvu. Please. Mubanguddeko ne bagamba ndi midget. Naye Murisa tubadde tumanyi okomeeri. Oli mumbuti. Olinga mukongo. Revolutionary beat, and I'm calling it a day. May you have yourself a wonderful time. My name is Mordecai Murisa. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.